La apertura, el agotamiento de la justificación. El juicio invisible que nunca pediste. Cuando así converso tu vida en una sala de tribunal donde todos tienen un martillo menos tú. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has parado ante el juicio de los demás, exponiendo tus razones, tus elecciones, tu propia existencia, como si estuvieras en un juicio? Explicas por qué tomaste ese trabajo. Justificas por qué terminaste esa relación. Defiendes por qué vives como vives, amas como amas, piensas como piensas. ¿Y para qué? El jurado nunca está satisfecho. El veredicto nunca liga. El caso nunca se cierra. Hay un costo oculto en vivir bajo constant juicio. Y es el costo de tu libertad. Cada vez que te explicas a alguien que no tiene derecho a juzgar, entregas una parte de tu soberanía. Les entregas el martillo. Subes al estrado. Conviertes tu vida en un caso que ellos deben decidir. Pero escucha atentamente. No naciste para ser testigo en el juicio de tu propia existencia. Naciste para ser el juez, el jurado y el soberano de tu propia alma. El momento en que dejas de explicarte es el momento en que bajas del estrado y reclamas tu trono. El drenaje de energía de la explicación interminable. Explicar no es conectar. No confundas las dos cosas. Cuando conectas con alguien, hay intercambio. Hay comprensión. Hay un encuentro de mentes. Pero cuando te explicas a aquellos que ya han decidido, no estás conectando. Estás desangrando energía en el espacio vacío. Las palabras vertidas en oídos que no quieren escuchar son como agua vertida en arena. Desaparecen antes de tocar tierra. Absorbidas por nada. Desperdiciadas en suelo que nunca crecerá nada de tu esfuerzo. Piensa en todas las horas que has pasado creando la explicación perfecta. Todas las noches sin dormir ensayando lo que deberías haber dicho. Toda la energía quemada tratando de hacer que alguien vea, tratando de hacer que alguien entienda, tratando de hacer que alguien se preocupe. ¿Y qué tienes para mostrar? Nada. Menos que nada. Porque cada explicación dada a los oídos equivocados no solo desaparece. Te cuida algo. Te cuida la paz. Te cuida el poder. Te cuida tu tiempo. Aquí hay una verdad dura que debes tragar hoy, aquellos que exigen tu explicación rara vez merecen tu verdad. No pregunten por qué quieren entender. Pregunten por qué quieren juzgar. Pregunten por qué quieren controlar. Pregunten por qué tu silencio les asusta, y tus palabras les dan poder. Deja de alimentar la arena. La seducción de la falsa seguridad. Hay una mentira que te han contado desde la infancia. La mentira dice que si la gente te entiende, estarás a salvo. Si están de acuerdo contigo, serás aceptado. Si aprueban tus elecciones, estarás en paz. Pero preguntate honestamente, ser entendido por otros alguna vez te hace sentir realmente seguro? ¿O solo te hace sentir temporalmente aliviado? Piensa en la última vez que te explicaste. Recuerda la sensación después. ¿Era paz? ¿O era vacío? ¿Era libertad? ¿O era exposición? La claridad no es consenso. Puedes ser perfectamente claro y perfectamente malinterpretado. Puedes hablar con perfecta honestidad y aún así ser juzgado con perfecta deshonestidad. La paz no es permiso. No necesitas el permiso de nadie para existir como eres. No necesitas la aprobación de nadie para vivir como debes.
La ilusión de que el acuerdo equivale a aceptación te ha mantenido encadenado a las opiniones de los demás por demasiado tiempo. Has estado buscando seguridad en el lugar equivocado. La seguridad no se encuentra en su comprensión. La seguridad se encuentra en tu propia base inquebrantable. Cuando dejas de necesitar que estén de acuerdo, dejas de necesitarlos por completo. La disciplina radical del silencio estratégico. Hoy, exploramos un poder olvidado, el arte de detenerse. No detener tu vida. No detener tu crecimiento. Detener el flujo interminable de palabras destinadas a justificar quien eres. Detener el hábito de defender ante aquellos que nunca estuvieron calificados para juzgarte. Detener el ciclo de explicación que te ha drenado durante años. Esto no es trata de volverse frío. Esto no es trata de construir muros de piedra alrededor de tu corazón. Esto es trata de sabiduría. Esto es trata de disciplina. Esto es trata de saber cuando las palabras te sirven y cuando te traicionan. Dejar de explicarte no es arrogancia. Deja que eso penetre. El mundo te dirá que el silencio es grosero. El mundo te dirá que la explicación es educada. El mundo te dirá que lo debes a todos tus razones. El mundo está equivocado. Dejar de explicarte es la primera bocanada de libertad. Es el momento en que dejas de rogar para ser entendido y empiezas a vivir sin permiso. Es el momento en que recuperas el martillo, bajas del estrado y sales de la sala para siempre. Aquí es donde comenzamos. La raíz, porque sobreexplicamos. El hambre de aprobación que nunca termina. Porque lo entregas el bolígrafo a otros, rogándoles que escriban la historia de quien eres. Mira de cerca este hábito. Es extraño cuando lo piensas. Has vivido tu vida. Has tomado tus decisiones. Has sentido tus alegrías y tus dolores. Y sin embargo, todavía esperas a que ellos lo aprueben. Todavía esperas su sello de aprobación. ¿Por qué? Porque en algún momento del camino, aprendiste que tu valor no era tuyo para decidirlo. Aprendiste que necesitabas testigos para validar tu existencia. Aprendiste que estar solo en tu verdad era peligroso, así que buscaste la compañía de cualquiera que estuviera de acuerdo contigo. Este es el hambre de aprobación. Y es adictivo. Piénsalo así. Cuando alguien te aprueba, cuando asientan con la cabeza y dicen que entienden, sientes una olida. Te sientes visto. Te sientes seguro. Pero la sensación no dura. Pronto, necesitas otra dosis. Otra persona que apruebe. Otra situación que explicar. Otra oportunidad de ser aceptado. La aprobación es una droga. La dosis nunca dura, y el antojo siempre regresa. Pasarás toda tu vida persiguiéndola y no despiertas. Te explicarás a todos y nunca te sentirás realmente comprendido. Buscarás validación de cada rincón y nunca te sentirás realmente lleno. El hambre termina solo cuando dejas de alimentarlo. El antojo se detiene solo cuando te das cuenta de que nunca necesitas su aprobación para empezar. La ilusión de que las palabras pueden controlar opiniones. Aquí hay una verdad que te ahorrará años de sufrimiento, no puedes razonar para que alguien te respete. Piensa en las personas cuyas opiniones más te importan. Aquellas a las que te explicas con más frecuencia. ¿Alguna vez han cambiado de opinión por tus palabras? ¿Alguna vez han visto repentinamente la luz porque encontraste la forma perfecta de decirlo? No.
El respeto no se construye con explications. El respeto se construye con presencia. Con acción. Con la consistencia silenciosa de alguien que no necesita explicar porque su vida habla por sí misma. Intentar controlar la opinión de otro con palabras es como intentar detener el viento con las manos. Agitador. Imposible. El viento sopla donde quiere. Las opiniones se forman como lo harán. No puedes agarrar ninguna de las dos cosas y forzarlas a quedarse quietas. Así que pregunted esto, si tienen la mente hecha, en qué prisión estás realmente. Porque aquí está la dura verdad. Si han decidido malinterpretar, ninguna palabra cambiará eso. Si han decidido juzgar, ninguna explicación los detendrá. Si han decidido negar su aprobación, ningún razonamiento la ganará. No estás en su prisión. No te tienen cautivo. Tú te tienes a ti mismo ali, tratando de abrir una cerradura que nunca fue diseñada para abrirse. El diagnóstico estoico, la dicotomía de la traición. Epicteto trazo una línea. Una línea simple que lo cambia todo si la dejas. Digo que algunas cosas dependen de ti y otras no. Tus pensamientos dependen de ti. Tus elecciones dependen de ti. Tus acciones dependen de ti. Sus opiniones no dependen de ti. Sus juicios no dependen de ti. Su comprensión no dependen de ti. Esta es la línea. Y durante la mayor parte de tu vida, la has estado cruzando. Has estado tratando de controlar lo que no es tuyo para controlar. Has estado gastando tu energía en su lado de la línea mientras descuidas la tuya. La opinión que otro tiene de ti no es tu asunto. Nunca lo fue. Nunca lo será. Pueden pensar lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Pueden juzgar como quieran. Ese es su dominio. Su responsabilidad. Su carga para lavar. Pero aquí es donde ocurre la traición. Cuando te explicas a alguien que ya ha decidido, no los estás educando. Te estás erosionando a ti mismo. Estás cruzando la línea y entregándoles tu paz. Les estás diciendo que su opinión importa más que tu propio conocimiento. Deja de cruzar la línea. Quédate en tu lado. Sueda tu propio jardín y deja que sus opiniones crezcan salvajes en su propio terreno. La autotraición oculta en cada justificación. Cada explicación dada con miedo es un pedazo de ti mismo entregado gratis. Piensa en lo que regalas cuando te explicas a alguien que no lo merece. Regalas tu tiempo. Regalas tu energía. Regalas tu paz. Regalas las mismas cosas que hacen que la vida valga la pena, y no recibes nada a cambio. ¿Cuánto de ti has regalado, esperando comprar la paz? ¿Cuántas horas pasadas explicando de personas que nunca escucharán? ¿Cuántas noches sin dormir, ensayando argumentos que nunca convencieron a nadie? ¿Cuántos pedazos de tu alma entregados a aquellos que solo querían tomar? Ellos no los tomaron. Deja que eso penetre. No robaron tu paz. No te robaron tu energía. No irrumpieron en tu fortaleza y se levaron tus tesoros. Tú los entregaste. Abriste la puerta. Les mostres donde estaba enterrado todo. Les diste las llaves y te preguntaste por qué seguían volviendo por más. La autotraición se detiene hoy. No porque ellos cambiaron. Sino porque tú cambiarás. Dejarás de entregar lo que es tuyo. Dejarás de explicarte.
Dejares de dar pedazos de ti mismo a aquellos que nunca estuvieron calificados para recibirlos. El poder del silencio, la fortaleza del ser. El silencio recuperado, de debilidad arma. El mundo confunde el silencio con sumisión. El sabio sabe que es soberania. Observa cómo reacciona la gente cuando dejas de explicarte. Se sienten incómodos. Se vuelven curiosos. Se inquietan. Están acostumbrados a recibir tus palabras. Están acostumbrados a tener acceso a tus pensamientos. Están acostumbrados a que entregues pedazos de ti mismo bajo demanda. Cuando te detienes, algo cambia. De repente, no eres tan fácil de leer. De repente, no eres tan fácil de controlar. De repente, no eres tan fácil de descartar. Te has convertido en algo que no pueden descifrar del todo. Y eso es poderoso. ¿Quién es más poderoso? El que ruega ser escuchado, o el que no necesita roga. El que ruega está desesperado. El que ruega tiene hambre. El que ruega ha puesto su valor en tus manos y espera que seas amable con él. Eso no es poder. Eso es rendición. Pero, el que no necesita roga. El que permanece en silencio, sin preocuparse de si. Ese es libre. Ese es completo. Ese es soberano. El ruido ruega. El silencio ordena. Cuando hablas menos, tus palabras tienen más peso. Cuando explicas menos, tu presencia tiene más poder. Cuando dejas de intentar ser escuchado, la gente finalmente empieza a escuchar. La fortaleza y la puerta, protegiendo lo que es tuyo. Tu mente es una fortaleza. Sus muros son tus valores. Su puerta es tu atención. Cada día, la gente liga a tu puerta. Vienen con preguntas. Vienen con juicios. Vienen con demandas. Quieren entrar. Quieren ver lo que guardas. Quieren saber lo que piensas. Quieren acceso a tu mundo interior. Y durante años, los has dejado entrar. Has abierto la puerta a cualquiera que lamra. Les has mostrado el lugar. Les has dejado tocar tus tesoros. Les has dejado juzgar tus muros. Cada vez que te explicas a aquellos que no entenderán, no solo estás abriendo la puerta. Estás entregando mapas del tesoro. Estás diciendo, aquí es donde soy débil. Aquí es donde no estoy seguro. Aquí es donde puedes lastimarme si quieres. ¿Qué tesoros has perdido mostrando a todos donde están enterrados? Tu paz. Tu confianza. Tu sentido de ti mismo. Estos son tesoros que nunca deberían salir de la fortaleza. Son tuyos para proteger. Tuyos para guardar. Tuyos para mantener a salvo de aquellos que los usarían mal. Desde hoy, guarda la puerta. No todos merecen entrada. No todos merecen tu mundo interior. Deja que la mayoría se quede fuera. Deja que se pregunten. Deja que adivinen. Tu fortaleza no es un museo público. Es tu hogar. El poder no hablado del misterio estratégico. Una persona que no ruega ser entendida es una persona que no puede ser controlada. Piensa en eso. El control solo funciona cuando alguien necesita algo de ti. Si necesitas su aprobación, te controlan. Si necesitas su comprensión, te controlan. Si necesitas su acuerdo, te controlan. Pero, si no necesitas nada de ellos. Si estás completo con o sin su comprensión.
Entonces no tienen nada que sostener sobre ti. No tienen influencia. No tienen poder. Porque sientes la necesidad de ser completamente conocido por todos. Y es porque temes estar solo en tu verdad. Y es porque temes lo que podrían pensar si no explicaras. Y es porque has atado tu sentido de seguridad de su percepción de ti. Deja los preguntarse. Deja los observar. Deja que tus acciones hablan mientras tu boca descansa. No necesitas ser un libro abierto para todos los que pasan. Algunos capítulos son solo para ti. Algunas páginas no son para lectura pública. Hay poder en ser desconocido. Hay libertad en ser malinterpretado por aquellos que nunca fueron destinados a entender. Que tengan sus conjeturas. Tú tienes tu verdad. Y eso es suficiente. El despegue de la niebla, lo que el silencio revela. Cuando dejas de explicarte, la niebla se despeja. Ves cosas que no podías ver antes. Ves quien realmente busca entenderte versus quien solo busca cambiarte. Los que te aman esperan. Se sentarán en el silencio contigo. Observan tu vida y confiarán en lo que ven, no necesitan tus palabras para conocer tu valor. Pero, los que solo querían cambiarte. No esperarán. Se frustrarán. Presionarán. Exigirán. Te mostrarán exactamente quién son. Y los verás claramente por primera vez. Cuando dejas de explicarte, matas de hambre el drama que se alimenta de tu energía. El drama vive de la explicación. El drama vive de la reacción. El drama vive de que te involucres con cada anzuelo que lanzan. Cuando dejas de explicarte, el drama muere. No tiene nada que comer. No tiene nada a que aferrarse. Se marchita y desaparece. Y en el silencio, finalmente escuchas tu propia voz por encima del ruido de sus expectativas. Escuchas lo que realmente quieres. Escuchas lo que realmente crees. Escuchas la sabiduría silenciosa que ha sido ahogada durante años por la constante necesidad de justificarte. La niebla se despeja. Y por primera vez, ves el camino adelante. Siempre estuvo allí. Simplemente no podías verlo a través de la tormenta de tus propias palabras. La disciplina, como estar en silencio. La pausa sagrada, interceptando el impulso. Cuando surge el impulso de justificarte, no hables. Pausa. Siéntelo. Las palabras formándose en tu garganta. La necesidad de explicar presionando contra tus dientes. El miedo a ser malinterpretado arenando tu pecho. Este es el momento. Aquí es donde se gana o se pierde la batalla. La mayoría pierde aquí. Abren la boca. Dejan que las palabras se derramen. Explican y explican y explican, esperando encontrar seguridad al otro lado de todas esas palabras. Pero tú no serás como la mayoría. Pasarás. Deja que la incomodidad de lo no dica si el fuego que forge tu autoconfianza. Arderá al principio. Se sentirá mal. Se sentirá como si te estuvieras falando a ti mismo al no hablar. Pero eso es solo la adicción hablando. Ese es solo el habito pidiendo su dosis. Siéntate con el silencio. Respira a través del impulso. Obsérvalo subir y bajar como una ola. Las olas siempre pasan. Los impulsos siempre se desvanecen. La pregunta es si cabalgarás la ola o serás arrastrado por ella.
Puedes sentarte con el silencio el tiempo suficiente para dar cuenta de que no lo debes a nadie tu mundo interior. Inténtalo. La próxima vez que alguien espera tu explicación, no les de nada. No por enfado. No por despecho. Por fortaleza. Por saber que tu mundo interior es tuyo para compartir o guardar. Y eliges guardarlo. El filtro de la intención, hablando con propósito. Antes de explicar, preguntate, ¿es esto aclaración o es defensa personal? La aclaración sirve a la otra persona. Les ayuda a entender algo que genuinamente quieren entender. Construye puentes. Abre puertas. Acerca a las personas. La defensa personal sirve tu miedo. Intenta proteger de un juicio que ya ha ocurrido. Intenta deshacer opinions que ya están formadas. Intenta arreglar algo que nunca estuvo roto. La mayor parte de lo que llamas aclaración es en realidad defensa personal. No estás ayudándolos a entender. Estás tratando de salvar de su juicio. Y nunca funciona. Aquí hay una verdad dura para lavar contigo, si hablas para que te quieran, estás hablando demasiado. Si hablas para ser aprobado, estás hablando demasiado. Si hablas para ser aceptado, estás hablando demasiado. Las palabras deben construir puentes, no roga permiso para existir. Habla cuando tus palabras sirven a un propósito más allá de tu propio miedo. Habla cuando anadan luz en lugar de solo luchar contra sombras. Habla cuando el silencio sería un desperdicio, no cuando las palabras serían un desperdicio. La mayoría de las veces, el silencio es la mejor opción. La mayoría de las veces, tus palabras no son necesarias. Aprende a notar la diferencia. La oración completa, el poder del no. No estás obligado a asistir a cada discusión a la que eres invitado. Alguien te invitará. Cuestionar en tu elección. Desafiar en tu límite. Exigir en tu explicación. Harán que parezca que les debes una respuesta. Y sentirás la atracción de participar. No lo hagas. Cuando dijo no de ser una oración completa. Cuando decidiste que cada límite necesitaba un párrafo de justificación. Cuando empezaste a creer que tu negativa requería su aprobación. Tus límites no necesitan justificación. Tus razones no necesitan audiencia. Puedes decir no y detenerte. Puedes decir no y alejarte. Puedes decir no y dejar que el silencio llene el espacio donde solía vivir tu explicación. No es suficiente. No lo es suficiente. Eso no funciona para mí es suficiente. No necesitas explicar por qué. No necesitas defender tus razones. No necesitas hacerlos entender. Tu no es tu no. Se sostiene solo. No necesita apoyo. No necesita defensa. No necesita explicación. La prueba viviente, acción sobre palabras. Deja que tu vida sea el arco, y tus acciones la flecha. Una flecha no explica su trayectoria. Simplemente vuela y en el blanco. Piensa en eso. Cuando es suelta una flecha, no es detiene medio vuelo para explicarse. No es de la vuelta y pregunta si entendiste su camino. No justifica por qué es dirige hacia donde es dirige. Simplemente vuela. Simplemente impacta. Simplemente hace lo que fue hecho para hacer. Tú fuiste hecho para vivir. No para explicar. No para justificar. No para defender. Para vivir. ¿Qué podrías construir con toda la energía que actualmente gastas explicando por qué lo estás construyendo?
Piensa en las horas. La energía mental. El peso emocional. Todo lo vertido en palabras que no cambian nada. Palabras que no convencen a nadie. Palabras que te dan vacío y a los sin cambios. Ahora imagina recuperar esa energía. Imagina usarla para construir. Para creer. Para crecer. Para convertir en algo en suya vida y es tan plena, tan rica, tan innegablemente real que las palabras se vuelven innecesarias. Apunta con precisión. Deja que los resultados hablan. Deja que tu vida sea la única explicación que necesitas. Cuando ven lo que has construido, no necesitarán escuchar por qué lo construiste. Cuando ven en quien te has convertido, no necesitarán escuchar por qué cambiaste. Cuando ven la paz que llevas, no necesitarán escuchar por qué dejaste de explicarte. Tu vida hablará. Y hablará más fuerte de lo que tus palabras jamás podrían. La transformación, lo que sucede cuando dejas de explicarte. La recuperación de la energía perdida. Sentirás una ligereza que no has sentido en años. Te sorprenderá. Un día, te darás cuenta de que has pasado horas sin pensar en lo que alguien piensa. Notarás que han pasado días sin ensayar una explicación en tu cabeza. Despertarás y sentirás que algo pasado ha sido levantado. Esta es la energía que regresa. Esta es la fuerza vital retornando. Esto es tu reclamando lo que siempre fue tuyo. La energía una vez gastada en defensa ahora está disponible para la creación. Las horas una vez gastadas en explicación ahora están libres para vivir. El espacio mental una vez abarrotado con sus opiniones ahora está abierto para tus propios pensamientos. En que podrías convertir si dejarás de preocuparte por lo que piensan. Que podrías construir. Que podrías aprender. Que podrías amar. Que podrías ser. Estás a punto de descubrirlo. ¿Por qué te estás deteniendo? Estás soltando. Estás recuperando tu energía y dirigiéndola hacia algo que importa. Algo real. Algo tuyo. El gran filtro, quien se queda y quien se va. Cuando dejas de explicarte, algo interesante sucede. Las personas se clasifican a sí mismas. Aquellos que requieren tu explicación para valorarte nunca te valorarán realmente. Valorarán la versión de ti que era fácil de controlar. La versión que necesitaba su aprobación. La versión que entregaba pedazos de sí misma para su aceptación. Cuando esa versión desaparece, ellos también lo hacen. Déjalos ir. No persigas a personas que necesitan una presentación de PowerPoint para entender tu valor. No ruegues por la compañía de aquellos que solo se quedan cuando te haces lo suficientemente pequeño para caber en sus cajas. Porque roga para ser guardado por aquellos que nunca te sostuvieron. Si se van cuando dejas de explicarte, nunca fueron tuyos para guardar. Eran visitantes de paso. Eran invitados que se quedaron demasiado tiempo. Eran pesos que lavabas sin saber. Déjalos ir, la puerta está abierta. El silencio no los detendrá. Solo tú puedes detenerlos corriendo tras ellos con explicaciones. No corres. Déjalos camina. Déjalos ir deja que el silencio se los leve. La atracción silenciosa, atrayendo las miradas correctas. Un faro no se explica a los barcos. Simplemente brilla. Los barcos no se acercan porque el faro los llamó. No vienen porque el faro explicó por qué estaba allí. Vienen porque ven la luz. Confían en la luz. Siguen la luz.
Tú eres el faro. Cuando dejas de explicarte, no alejas a todos. Atrás a los correctos. Los que te ven, no porque les dijiste que virán, sino porque fueron los suficientemente sabios para mirar. Los que te valoran, no porque probas tu valía, sino porque tu valía era obvia en tu silencio. En tu silencio, haces espacio para estas personas. Despejas el espacio para relaciones construidas sobre ver, no sobre explicar. Sobre saber, no sobre convencer. Sobre ser, no sobre probar. ¿Preferirías ser entendido por todos o valorado por los pocos que realmente ven? Todos son demasiados. Todos es demasiado. Todos te drenaron hasta dejarut seco y vacío. Pero, los pocos que ven. Los pocos que se quedan sin tus explications. Los pocos que te valoran sin tus justifications. Estos son los que vale la pena tener. Estos son los que te llenaran en lugar de vaciarte. El nacimiento de la autoridad interior. Algo nace cuando dejas de explicarte. Algo que ha estado esperando nacer toda tu vida. Te conviertes en la autoridad. No porque lo exigiste. No porque luchaste por ello. No porque demostraste ser digno. Te conviertes en la autoridad porque ya no la necesitabas. Dejaste de buscar fuera la confirmación. Dejaste de esperar su sello de aprobación. Dejaste de entregarles el bolígrafo. Y en esa detención, algo cambió. Te convertiste en la fuente. El centro. El que decide. Eres suficiente. No porque estuvieran de acuerdo. Sino porque tú lo decidiste. Este es el nacimiento de la autoridad interior. Este es el momento en que dejas de ser un niño buscando permiso y empiezas a ser un adulto concediéndotelo a ti mismo. Este es el momento en que te das cuenta de que su aprobación nunca fue el premio. El premio siempre fue tu propia certeza. Tu propio conocimiento. Tu propia sensación inquebrantable de que eres suficiente, exactamente como eres, con o sin su comprensión. Este es quien siempre debiste ser. La conclusión, la vida inquebrantable. El peso que nunca debiste cargar. ¿Cuánto tiempo has llevado la carga de ser entendido por todos? Piensa hacia atrás. Años. Décadas. Una vida entera. ¿Cuánto tiempo has estado tenso bajo el peso de sus expectativas, sus juicios, sus demandas de explicación? Ese peso nunca fue tuyo para cargar. Déjalo. Nunca debiste ser entendido por todos. Nunca debiste explicar a todos. Nunca debiste cargar con el peso de sus opinions sobre tu espalda cada día. Ellos no necesitan entenderte. Deja que eso penetre. No necesitan captarlo. No necesitan estar de acuerdo. No necesitan aprobar. Su comprensión no es requerida para tu existencia. Tú necesitas entender a ti mismo. Esa es la única comprensión que importa. Esa es la única comprensión que te llevará a través de las tormentas. Esa es la única comprensión que se mantendrá cuando todos los demás se vayan. Deja el peso. Aquí mismo. Ahora mismo. Déjalo en el suelo y aléjate. No necesitas cargarlo más. La posición inquebrantable. Dejar de explicarte es pararse en la tormenta de opinions y permanecer inquebrantable. La tormenta vendrá. Siempre lo hace. La gente hablará. La gente juzgará. La gente malinterpretará.
La gente asombra lo peor y esparcirá sus suposiciones como similas al viento. Déjalos. Puedes sentir el suelo bajo tus pies. Ese suelo es tu propia certeza. Ese suelo es tu propio conocimiento. Ese suelo es la verdad de quien eres, construida sobre años de vivir y aprender y devenir. Ninguna tormenta puede mover ese suelo. Ningún viento puede cambiar ese base. Deja que los vientos olan. Estás enraizado en algo que no pueden tocar. Estás anclado en algo que no pueden alcanzar. Estás de pie sobre tierra que se mantendrá, sin importar lo que venga. Esta es la vida inquebrantable. Esta es la vida vivida sin explicación. Esta es la vida donde eres la única autoridad que necesitas. La elección final, hoy lo cambia todo. Hoy, elige el silencio sobre la justificación. Elige la presencia sobre la persuasión. Elige a ti mismo sobre la multitud. Esta es una elección que solo tú puedes hacer. Nadie puede hacerla por ti. Nadie puede obligarte a dejar de explicarte. Nadie puede quitar las palabras de tu boca. Solo tú puedes decidir que hoy es el día en que todo cambia. Que harás con la vida que recuperas. Cuando dejas de explicarte, recuperas tiempo. Recuperas energía. Recuperas paz. Te recuperas a ti mismo. Que harás con todo ello. En que te convertirás cuando ya no estés lastrado por la necesidad de ser entendido. Las posibilidades son infinitas. El futuro está abierto. La vida que te espera es más rica y plena que cualquier cosa que hayas conocido. Todo lo que tienes que hacer es detenerte. Deja de explicar. Deja de justificar. Deja de defender. Solo detente. El ser, sin explicación. Observa lo que sucede. Observa cómo regresa tu poder. Observa cómo se profundiza tu paz. Observa cómo tu vida se transforma ante tus ojos. No sucederá de la noche a la mañana. Los viejos hábitos mueren duro. El impulso de explicar regresará. El miedo a ser malinterpretado llamará a tu puerta. Pero no abrirás. Dejarás que lame hasta que se canse y se aleje. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, sé el que permanece en silencioso mando de sí mismo. ¿A quién escucharán? ¿Al que grita? ¿Al que ruega? ¿Al desesperado por atención y aprobación? ¿O al que permanece en silencio, imperturbable, completo en sí mismo? ¿Sabes la respuesta? Escucharán al que no necesita ser escuchado. Respetarán al que no ruega por respeto. Seguirán al que camina sin explicación. Ahora, vive, sin explicación. El suelo es tuyo. El silencio es tuyo. La libertad es tuya.